Hi guys, welcome to Skill Center, the world of competitive exams. In this video that I am going to explain a very important examination pattern, so which is called GRE, Graduate Record Examination, right? So graduate record examination ever attempt cheyali, and what is the examination pattern and what is the application process and why you so need this GRE, right? These are all the things that I am going to cover in this video. ఈ వీడియోలో మీకు వీటితో పాటుగా ఎగ్జామినేషన్లో శాంపుల్గా క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, హౌ ద శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ జిఆర్ఈ విల్ బి and other things, okay, which are very much related to examination pattern, let it be negative marking or computer adaptive test, and can I write that GRE test in a center or in a home, right, a home center. So these are all the things that you are going to get a complete clarity in this video. Please watch this video from first to ending so that you can also get the packages what we are offering for. మనం జిఆర్ఈ ప్యాకేజెస్ వెరీ ఎకనామికల్గా ఆఫర్ చేస్తున్నాము వెన్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూట్స్. వీఆర్ ఆఫరింగ్ దిస్ జిఆర్ఈ ప్యాకేజెస్ లైక్ వెరీ ఎకనామికలీ అండ్ వెరీ లైక్ ఈజీ వేగా మీకు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ ఇస్తున్నాం, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కమ్ టు ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్లాసెస్, or else you can come to app course also. You can purchase the app course and the material also, right? And all these details I will cover in this video. Please watch this video. So let us get into GRE pattern. Yes, GRE exam, graduate record exam. Generally MS outside the country, foreign countries కి వెళ్ళి, ఎస్పెషల్లీ యుఎస్, యూకే ఇలాంటి కంట్రీస్ వెళ్ళడానికి మ్యాక్సిమం ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆప్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ ఏంటి అంటే జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ అని చెప్పొచ్చు. మంచి స్కోర్ జిఆర్ఈలో వస్తే మంచి యూనివర్సిటీ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆ జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ గురించి అసలు ఎంఎస్ చేయాలన్నా, ఎంబీఏ చేయాలన్నా, ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో సమ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఓకే యాక్సెప్ట్ ద జిఆర్ఈ స్కోర్. మరి ఇలాంటి జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ గురించి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, దాంట్లో మనకు వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్, ఆ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ మే గెట్ ఇట్ ఇన్ ఎగ్జామ్, ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ ఫీ జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది, ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎవరు అప్లై చేయవచ్చు, అండ్ ఎన్నిసార్లు ఛాన్స్ ఉంటుంది, జిఆర్ఈ అనేది ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ దిస్ స్లైడ్స్, ఎవ్రీ స్లైడ్, రైట్. సో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ గెట్ ఆన్సర్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో, రైట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, మనం జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ రాసే ముందు ప్యాటర్న్, మేజర్ థింగ్ ఈజ్ ప్యాటర్న్, రైట్. హౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు మీరు ప్యాటర్న్ చెక్ చేసుకుంటే ఒకసారి ఫస్ట్ జిఆర్ఈలో హౌ ఇట్ హెల్ప్స్, ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ప్యాటర్న్, హౌ ఇట్ హెల్ప్స్, మనకు జిఆర్ఈ అనేది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అని చూసినప్పుడు, గ్రాడ్యుయేట్ రికార్డ్ ఎగ్జామినేషన్ జనరల్లీ ఇందాక చెప్పినట్లు it is useful for the engineering people or the people who completed graduation, okay. సో వాళ్ళకి ఫారెన్లో ఎంఎస్ చేయడానికి ఇట్స్ ఎ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ అ జిఆర్ఈ స్కోర్ అండ్ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ జిఆర్ఈ, రైట్. సో జిఆర్ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే, మేజర్గా మాస్టర్ డిగ్రీ మీకు అంటే ఎంఎస్ మాస్టర్ డిగ్రీ మీకు రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇది ఈ మాస్టర్స్ కోర్స్లో మీరు జాయిన్ కావాలంటే ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ సమ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్, రైట్. ఆ యూనివర్సిటీస్కి ఈ స్కోర్ అనేది ఏ స్కోర్ వస్తే ఆ స్కోర్ని బట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అయితే ఇండియాలో కూడా మనకి ఏదైనా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ఏ ర్యాంక్ వస్తుందో అన్నట్లు ఇక్కడ ఏ స్కోర్ వస్తే, ఎంత మంచి స్కోర్ వస్తే అంత మంచి యూనివర్సిటీ అనేది వస్తుంది, రైట్. అండ్ వాట్ మేక్స్ జిఆర్ఈ స్టాండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్. ఎస్, this is a very different examination pattern, and also business schools kuda accept చేస్తాయి జిఆర్ఈని. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో. ఓన్లీ జీమాట్ రాస్తేనే మనకు ఎంబీఏకి ఎలిజిబుల్ ఏమో అవుట్ సైడ్ అనుకుంటారు, కానీ ఎస్, జిఆర్ఈ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ వేర్ యూ కెన్ డూ యువర్ నాట్ ఓన్లీ మాస్టర్స్, యూ కెన్ ఆల్సో డూ యువర్ ఎంబీఏ, రైట్. సో మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఓకే, ఈ జిఆర్ఈలో మేజర్గా టైమ్ స్లాట్స్ ఎలా ఉంటాయి, హౌ ద జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ విల్ బి టేకెన్. సో ఈ జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ అప్లై ఎలా చేయాలి, మనకి ఎన్నిసార్లు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, దట్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ విత్ దిస్ స్లైడ్.
ఎనీ టైమ్ ఓకే మ్యాక్సిమం మీకు ఆల్మోస్ట్ జిఆర్ఈలో చాలా స్లాట్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఎనీ స్లాట్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ స్లాట్స్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఎనీ స్లాట్. సో అక్కడ అప్లికేషన్ ఫీజ్ ఇది డాలర్ కాస్ట్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓకే when I am doing this video it will be like around 19,000 rupees is the application fee itself. మీరు అప్లై చేయాలంటే 19,000 rupees is for one GRE attempt you need to ఇన్వెస్ట్ రైట్. అండ్ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్ అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ లైక్ అలా మీరు అప్లై చేయాలంటే ఒక 5 ఛాన్సెస్ మీకు వస్తాయి. ఇన్ ఏ ఇయర్ యూ విల్ గెట్ 5 ఛాన్సెస్ టు రైట్ ద జిఆర్ఈ, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ రైట్ ఇట్ లైక్ దట్. సో మ్యాక్సిమమ్ 2 ఛాన్సెస్ తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు, బట్ 1 ఛాన్స్ లోపలే మంచి స్కోర్ వస్తుంది జిఆర్ఈ, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్, ఇట్స్ ఎ వెరీ 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 ఈజీ ఎగ్జామ్. కొన్ని కార్పొరేట్స్ ఏం చేసాయంటే దాన్ని ఏదో డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ లాగా దానికి ఫీజు పెంచడానికి టు ఇంక్రీజ్ ద ఫీజ్ దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్. బట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ దాంట్లో ఉన్న 4 సెక్షన్స్లో 2 సెక్షన్స్ వర్ వెరీ ఈజీ బికాస్ దే ఆర్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ సెక్షన్స్, అండ్ the other 2 sections may become difficult. That is not because the really వాడు డిఫికల్ట్గా ఇచ్చాడని కాదు, కానీ డిఫికల్ట్గా ఇస్తాడని కాదు. సో దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ వొకాబులరీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అనేది దిట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ వెన్ కంపేర్ టు ద కాంపిటేటివ్ సెక్షన్స్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అవర్ ఓకే ప్రజెంట్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. దీంతో పోలిస్తే కొంచెం వర్బల్ ఎబిలిటీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ రైట్. అండ్ పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రిఫర్డ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఓన్లీ బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ. ఓకే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, యూ కెన్ ఈజీలీ ఆప్ ద ఆన్సర్. ఓకే సో మనకి ఏదైనా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద అనేది టెస్ట్ అనేది జనరల్గా ఈజీ ఉంటుంది. అండ్ మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు కంప్యూటర్ బేస్డ్ హోమ్ సెంటర్స్ ఈ కరోనా వచ్చిన టైం నుంచి మ్యాక్సిమం దే హ్యావ్ గివెన్ హోమ్ బేస్డ్ సెంటర్స్. అంటే యూ కెన్ రైట్ ద జిఆర్ఈ టెస్ట్ బై సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్, దే విల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఓకే వెబ్ క్యామ్ దేర్ and camera undali. So like that if you are writing the test they are watching you, right? So this is one kind of test. Another after corona it has been introduced. Antakumundu computer based test you need to go to the center and you need to write it. Meeru slot book cheskoni center ekkada anedi vallu cheptaru, aa center దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీరు రాయాలి. అండ్ పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సెంటర్ కూడా ఉండేది, పేపర్ బేస్డ్ కూడా టెస్ట్ సెంటర్లోనే పేపర్ బేస్డ్ కూడా ఉంటుంది. అలానే కంప్యూటర్ బేస్డ్ హోమ్ సెంటర్ అనేది కరోనా తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది రైట్. సో కంప్యూటర్ బేస్డ్ జిఆర్ఈ సెక్షన్ ఈజ్ అడాప్టివ్ ఇన్ నేచర్. అంటే మ్యాక్సిమం ఎలా ఉంటుందంటే మీకు దీంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి టూ మచ్ కాంప్లికేటెడ్ ఉండదు, ఓన్లీ థింగ్ వర్బల్ ఎబిలిటీ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ వెరీ ఈజీ ఐ కెన్ సే రైట్, ఎందుకంటే ఏముంటాయని నేను చెప్తాను మీకు. అండ్ క్యాల్కులేటర్ ఈజ్ బీన్ అలౌడ్ ఆర్ నాట్ అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా జనరల్గా వస్తుంటాయి. అండ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ క్యాల్కులేటర్ ఈజ్ అలౌడ్, బట్ ఆ క్యాల్కులేటర్ పెద్దగా మీకు ఏం యూజ్ ఉండదు. చిన్న చిన్న ఏమైనా క్యాల్కులేషన్స్ చేయాలి అని అనుకుంటే నేను ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైన్ విత్ ద గుడ్ క్యాల్కులేషన్ ఎబిలిటీ there is no use of that calculator also, but they will provide the calculator right. And second is negative marking. Sir negative marking ఉన్నంటే no negative marking is there. So if you if you do any wrong, okay, if you go for any wrong answer so they don't deduct you any mark. So negative marking లేదు. And next pattern ఎలా ఉంటుంది, this is so important. How the GRE pattern, if you come to GRE pattern, okay, this is a computer based test where 3 hours 45 minutes provided. To make it 3 hours 45 minutes and almost 225 minutes you have. మరి ఇంత టైం స్పాన్ ఎందుకు సార్ అంటే బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దెర్ ఆర్ 4 సెక్షన్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద 4 సెక్షన్స్ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోర్ సెక్షన్ కాల్డ్, బాగా చూడండి, సో దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ సెక్షన్ కాల్డ్ అనలిటికల్ రైటింగ్. దిస్ డజంట్ ఓకే హ్యావ్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఉండదు. కానీ అనలిటికల్ రైటింగ్ ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఎస్సే రైటింగ్, మనం కొన్ని వర్డ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. So this is like almost like an essay writing. Yeah, they will give some argument, they will give some assessment. You should know before you are going to the
test, you should have a good practice of writing some analytical writing. So if you have practice, it will become easy then, right? So ఇది ఒక 60 minutes ఉంటుంది, two essays ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు. సో 60 minutes you will get. So like that, number of questions, how many minutes? Two essays you need to write, right? And quantitative reasoning, this is what max I can say, basic max. Okay, this is a basic max. This is like 2 sections ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మనకు, number of sections and number of questions, 20 questions per each section, not in 2 sections, each section 20 questions. So total 40 questions ఉంటాయి. Total number of questions I can say is 40 questions. So total number of minutes is 70 minutes. So total 70 minutes ఉంటాయి and total 40 questions ఉంటాయి. Each section will have this 20 questions and the total 2 sections will have 40 questions. And then verbal reasoning, if you go for verbal reasoning, this is called English. Little bit complicated anipistad English, because the poor vocabulary, many people don't have good vocabulary skills, and grammatical పెద్దగా వర్కౌట్ కాదు, కాంటెక్స్చువల్ అండ్ లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుంది. వాట్ ఆథర్ ఈస్ సేయింగ్, హౌ ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఈజ్ గోయింగ్, సో ఆన్ వాట్ బేసిస్ దిస్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఈజ్ గోయింగ్, ఆథర్స్ రిలేటివ్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ నాలెడ్జ్. సో అలా ఉన్న వాళ్ళకు దిస్ 30 minutes, సో టోటల్ 60 minutes, ఇట్ ఈజ్ 2 sections and total 20 40 questions total 40 questions you will have. Each section is 20 questions, 2 sections is 40 questions. And ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ రీసెర్చ్, దిస్ 2 sections were not so much needed. రీసెర్చ్ కానీ అన్స్కోర్డ్ కానీ, అన్స్కోర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ డమ్మీ సెక్షన్, బట్ యూ డోంట్ నో విచ్ ఈజ్ డమ్మీ సెక్షన్. ఎందుకనంటే మీకు 5 వస్తాయి, whatever the 5th one comes, it is a dummy. That may be a verbal and that may be a quant. Most of the times మీ quant వచ్చింది అని అంటే it will be lucky, I can say. Verbal వస్తే lucky, because quant వచ్చింది అంటే quant is a scoring part. So both papers you can score, okay? And verbal వచ్చింది అంటే it will be a lucky section, because anything if you go wrong in one section, the other section you go right means maybe one section is dummy section, right? And total time వచ్చేసరికి 3 hours 45 minutes ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఈజీ when you focus on మ్యాథ్స్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే 40 out of 40 ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ గో ఫర్ ద వర్బల్, బిల్డప్ యువర్ vocabulary skills and go on reading lot of comprehensions, lot of essays, and you can understand this analytical writing also. But most of the times మీకు ఇక్కడ 260 score నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టార్టింగ్ స్కోర్ 260, which is equal to 0. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 260 ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పాను కదా 40 plus 40, దిస్ బికమ్ 80. సో 260 plus 80 is 340. దిస్ ఈజ్ a dead end score. సో హౌ మచ్ యూ స్కోర్ ఫర్ ద 340 కౌంట్స్. ఇప్పుడు ఈ 260 నుంచి మనం ఆల్మోస్ట్ లైక్ 320 ప్లస్ వరకు మంచి స్కోర్ రావాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు పర్ఫామ్ బెస్ట్ ఇన్ క్వాంట్ ఎస్పెషలీ. ఎస్, క్వాంట్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి దెన్ వర్బల్లో కూడా మనము యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అబవ్ యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన యువర్ స్కోర్ విల్ గో అప్ టు 320 ప్లస్ ఈజీలీ. 320 325 వరకు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది స్కోర్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. And next, this is the examination pattern, right? And analytical writing is essay writing. దీంట్లో ఇది స్కోర్ ఉంటుంది, బ్యాండ్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ అ బ్యాండ్ ఆఫ్ సమ్ వన్, ఓకే, సమ్ స్కేల్ ఉంటుంది. ఆ స్కేల్లో ఈ స్కోర్ అనేది వస్తుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ స్కోర్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. ఓకే, సో కాబట్టి మీకు మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న స్కోర్ ఈ 80 questions అంటే 80 మార్క్స్. ఈ 260 ఈజ్ 0, సో 260 plus 80 is 340. మీకు 320 ప్లస్ స్కోర్ వచ్చింది అంటే ఇట్ విల్ బి ఎ బెస్ట్ స్కోర్, ఐ కెన్ సే. ఓకే, యూ విల్ ఆప్ట్ మ్యాక్సిమం గుడ్ యూనివర్సిటీస్. అండ్ నెక్స్ట్, దీంట్లో సెక్షన్స్ వైజ్ చూస్తే మనకు వర్బల్ రీజనింగ్ 40 questions. ఇందాక చెప్పినట్లు 20 plus 20,
2 sections you have, each section 20 questions. So 35 minutes for each section you will get. And now this section is mainly based on, okay, that I already told you, proficiency, your language proficiency, especially in the context of reasoning, verbal reasoning, means ability to read and ability to understand the content of the paragraph. A paragraph లో ఉన్న మన కంటెంట్ మెయిన్గా ఫాలో అవ్వడం అండ్ ఆథర్ పర్స్పెక్టివ్ చూడడం. Okay, these are all the things. Analyze and evaluate the content information. These are all the important aspects that you need to work on verbal. It is not a simple grammar what you see generally in the tests conducted in India. మనము అది సింపుల్ గ్రామర్ లాగా చూడలేం. దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఒకాబులరీ స్కిల్స్. ఓకే, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ వర్బల్ రీజనింగ్లో వాట్ టాపిక్స్ సార్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టాపిక్స్. మోడిఫైయర్స్ అండ్ ప్యారలలిజం, ఇడియమ్స్ అండ్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, వర్బ్ టెన్స్, మ్యాక్సిమం థింగ్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే మ్యాక్సిమం థింగ్స్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఒకాబులరీ స్కిల్స్. నౌన్స్, అడ్జెక్టివ్స్, ప్రొనౌన్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈ జనరలీ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. మనకు కొంచెం గ్రామర్ కూడా ఎందుకు కావాల్సి ఉంటుందంటే టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. ఓకే, వాడు ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, దానికి ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అన్నా కొంచెం గ్రామర్ కావాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి లిటిల్ బిట్ ఫోకస్ ఆన్ ద గ్రామర్ ఆల్సో. అండ్ ద జిఆర్ఈ వర్బల్, ఓకే, మేజర్గా మీకు డివైడ్ అయ్యేది క్వశ్చన్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ మే సీ ఇట్ ఇన్, ఓకే, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ సెంటెన్స్ ఈక్వలెన్స్ and text completion. These three are the different questions that you see in the GRE verbal part out of all these 40 questions. 40 questions ఈ త్రీలో కేటగరైజ్ అయి ఉంటాయి. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, సెంటెన్స్ ఈక్వలెన్స్ అండ్ టెక్స్ట్ కంప్లీషన్. అవి ఎలా ఉంటాయో కూడా నేను చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్. ఎస్, I told already that it is a scoring part. Never miss any mark in quantitative reasoning because it will push your score to 320 plus. మీ స్కోర్ 320 ప్లస్కి రావాలంటే క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్ ప్లే ఎ వెరీ మేజర్ రోల్. ఓకే, ద క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్ సెక్షన్ మేజర్గా మన మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్స్ అండ్ డేటా అనాలిసిస్ స్కిల్స్ అండ్ న్యూమరికల్ స్కిల్స్ వీటి మీద మనకు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, రైట్? అవి ఎలా ఉంటాయి సార్? మేజర్లీ ఇక్కడ మన క్వాంటిటేటివ్ 4 ఏరియాస్లో మనకు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. ద ఫస్ట్ ఏరియా ఈజ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్. మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్, ఎంసీక్యూస్ అంటాం. సో యూ షుడ్ సెలెక్ట్ సమ్ చాయిస్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ చాయిస్లోనే ఓన్లీ వన్ చాయిస్ you need to select, means only one answer is there. In multiple choice questions there is one more type of question, select one or more. Maybe it is not one answer, the answer may be more than this. For example, x square equal to 9 means what is x value you need to choose? X value is not only plus 3, it is also minus 3. So x value, if I go for one option, it is option A plus 3, option B minus 3. Like that there are multiple answers for a questions maybe, okay, based on the given question. And also numerical entry questions means they will give one question, you should answer the question, you should fill the blank with the numerical answer, whatever the answer related to it, you should fill that numerical answer related to it in that blank. That is called numerical entry questions. ఇంకొకటి క్వాంటిటేటివ్ కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ దే విల్ గివ్ యూ వన్ క్వశ్చన్ హియర్, దే విల్ గివ్ యూ అనదర్ క్వాంటిటీ హియర్, this quantity should be compared with this quantity and you will have a common options. అంటే A greater than B, A less than B, A is more than equal to B and A is less than equal to B and relation cannot be exist. These kind of answers generally we may get it here, right? So these questions also I will show you what kind of questions, okay, previous questions generally and a pattern and the exam pattern, exam based questions I will show you in a further slide, right? So మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే calculators I already clarified it. The calculators are allowed but you can more use on the paperwork and the calculators. Even the papers also provided for the calculation sake, right? And so ratios and proportions, this is like a numerical aptitude like business arithmetic,
ratios, proportions, mixtures, profit and loss, SI and CI, speed, time, distance, permutation, combination. So up to this, these are like business arithmetic topics. Even pipe systems, work, time and work, these are all business arithmetic questions, right? And also something pure max or also algebra, max, data analysis kind of questions like permutations and combinations, linear equations, quadratic equations, set theory. There is like algebra and geometry all together. Okay, complete your basic max data untundo all the parts, okay, of related to basic max you are going across this particular. Majorly in geometry you can say like okay, areas and volumes. And not only areas and volumes, there's a lines, angles, polygons, coordinate geometry. These are all the types of circles and their property, triangles and their properties. All questions matters. And the percentage, profit and loss, number properties, real numbers, okay, and LCM, HCF. These are all the questions. Okay, there are all the topics. Okay, there may be a chance to get a question from all these topics, right? So this is a quantitative reasoning topics. And analytical writing, so far I told you analytical writing. Coming to analytical writing, it is called as AVA, analytical writing and assessment, right? So there is two tasks they will give. I already told you two tasks they will give. Okay, analyzing the issue and analyzing an argument. So like the two tasks that they will given, and one task 30 minutes, two tasks it will be 1 hour of time. So this AVA, the analytical writing session, so majorly you should have ability to understand what exactly the point is given. Okay, and you should provide the relevant reasons while you are writing. It should connect with the given paragraph, given content. It should connect with that, right? And analyze the claims and information provided. Majorly, what is given, you should study carefully, and then you should relate whatever that argument or whatever that issue task. Okay, the two tasks should be connected with this given paragraph, right? Given question. Okay, given task I can say. So analyze an issue task, majorly analyze an issue task మనకి ఏమవుతుందంటే the task evaluates candidates ability to think critically about a topic and express their thoughts in writing. First you should evaluate, okay, you should, the task evaluates, okay, majorly the candidates ability to think critically. మనం ఒక టాస్క్ ఇస్తే టాస్క్ గురించి ఎంత ఆలోచించగలం, ఎలా మనము కనెక్ట్ కాగలం, ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ మనం ఎట్లా మనం ఒక కమ్యూనికేట్ చేయగలం. These are all the things. How can you express? They're all you can express in writing, right? But when it comes to argument task, your arguments should be stronger. Your argument should be very strong. Means it should always connect. You should not deviate from the given statement. మీరు గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వకూడదు. యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ ఆల్వేస్, ఓకే, ఇట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్, అనలైజ్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ కన్వే దేర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ రైటింగ్. Majorly that should be connected with the given statement, right? And this is about analytical writing. AVA session antam, analytical writing and assessment session, right? And coming to GRE question paper, what I said. So ఇప్పుడు నేను ఇందాకే చెప్పాను, there are a lot of things in GRE paper pattern. Especially this is different from any other exam. Maximum exams to ఎందుకు GRE different అంటే based on pattern, not the complication. When compared to all most of the exams, GRE complication is very less. GRE is a little bit easy exam, easy to understand also, but the question patterns you need to understand. ఇందాక చెప్పే quantitative comparison, reading comprehensions, sentence completion, sentence equivalences, text completion, and also I can say, okay, this multiple answers, single answer, entering the numerical value for the, okay, answer for the given question. These are all the different patterns of question. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి.
if in a weightlifting this question is given, the total weight of Joe's lift was 750. This is called word problem. I can say this is a word problem. So if you find the answer for this word problem, so simply you need to take the choice out of A, B, C, D, E. Let us say this is my answer, means you can tick that answer. Okay, whatever answer you want, you can tick. Only one correct answer. One correct answer you will find out of the given answers A, B, C, D, E. So you can tick D if you feel right. You can tick C if you feel right. Right? Only one choice. Same question like the quantitative comparison. Here also there is one word problem given. You can watch this and they are asking total cost of hiring props and column B is $50. Right? A serious question generally. Okay, for the school play was shared by 8 students. 4 more decided to share the cost. The new cost per person is 2 less. 2 less. If the number of students increases, cost per person will come down. So they are asking a question about what is the total cost of hiring props. What is the total cost of hiring? So after you solving this, you may get some answer like 40 or 60 or 50, like that, whatever answer you get. Now you can compare with, just because okay, in the next if you watch my next videos, okay, or if you are following our channel, you may get some question paper, solved question papers on GRE. In that I will explain each and every question. This is just like a pattern, and I want to show you how, okay, the GRE exam is. That's it. That's why I'm not going to elaborate this by the paper explanation. I just tell what is what, okay, in the pattern. So now you can see the total cost of hiring props. So like that, by solving this question, you may get this answer. Total solving, you may get 40. Then $40 is less than $50. So what is the answer? Then A less than B. If $50 is the answer, A equal to B. If 60 is the answer, A greater than B. If I am unable to say the answer, whether it is greater or lesser or equal, I am unable to say, you can go for option D. Like that, this is the way they will give the question. And the third one, I already told you, this looks like a multiple choice questions, but not. This is a multiple answers. Means you may find out one answer is correct, second answer is correct, and third answer is correct. They have given one question: A, B, C are consecutive positive integers. A is less than B is less than B. Which of the following must be to select all the possible values? C minus A equal to 2. So you may assume something A, B, C as a consecutive positive integers, that like 3, 4, 5, that may be. And now you can see this is A, B, C, and 5 minus 3 is equal to 2. Yes, 5 minus 3 is equal to 2. Correct, perfect. But sometimes it may not. But there is an answer. Possibility undi kada. Possibility aite undi kabatti you may take this answer. And A plus B plus C by 3. Which of the following must be true? A plus B plus C by 3. 3 plus 4, 7 plus 5, 12. 12 by 3. Yes, 12 is divisible by 3. Exactly, no problem. And A into B into C is an even number. Yes, perfect. 3 into 4 into 5. It is an even number. 4 5 is 23 is 60. 60 is an even number. No, that's what I am trying to say. What answer is correct means maybe you get only one answer right or second answer right. You may get all the answers right. So you may tick all the answers if you feel that they are all right. They are all correct. So this is called multiple answers. If you feel only one answer right, you should only go for one answer only. If you feel two answers right, you can only go for two answers. You will not go for okay, no need to go for the third option. So this is how the multiple answers kind of questions will be there. And what is numerical? So numerical means you should, what is the least integer, that is sum of three different primes each greater than 20. Each greater than 20, what is the primes? Okay, sum, what is the least integer, that is a sum of three different primes greater than 20. What is the different primes greater than 20? Prime number is nothing but the number which is not divisible by any other number. Let us say 23 is the prime number which is greater than 20. 29 is the prime number. 31 is the prime number. This is the three prime numbers which is greater than 20. If you add this, there are
more than 31 also. 37 is also prime number, but they are asking 3 different primes, each greater than 30. What is the least possible sum? Least possible sum means you should take the least numbers after 20, who are the prime numbers. So 23, 29, 31 are the least prime numbers after 20. Okay, greater than 20. Then 23, 29, okay, 52, 52 and then 53, 84. Now 84, you should fill up this, you should fill that numerical using that box. You should enter the numerical this 84, 84 or whatever the answer. Just I am not okay going details into the questions, right? Just I am telling the pattern, because once in paper solving I will clearly explain the questions, what are the GRE based questions and the previous questions given, that I will solve it, okay, and I will show it how to solve the paper, how to tackle the questions like that. You just follow the channel, right, so that you may get the previous paper solutions also. And now this GRE question paper, this English, if you go for a verbal paper, yes, this is how they will give a context based blanks. Okay, you should fill the blanks like this. Okay, this is called blank 1, blank 2. So you can fill these blanks using this. Okay, and so you should have a good, nice vocabulary skills. You should able to understand the paragraph. So you should have a good experience in reading and analyzing and understanding the given questions. This is more important rather than your grammatical skills. Enormed, okay, overwhelmed, besieged, and okay, these are all the thing. Flagrant, Flaubert, Gustave Flaubert was so belly. This is a noun, anyways, right? He wrote in a letter to his mother that dances alone. Okay, Mary Strip worthwhile. So this all the names you should have a good knowledge, right? And you can see the question where the blank is given and how you should fill the blank based on the given answers. This is like a multiple choice question sometime and multiple blanks, and this is one paragraph. Based on the paragraph is asking, based on this information given in the passage, the intended audience would most likely be dash, means in this you need to have a good knowledge of reading it quickly and understanding it and analyzing it. So based on that and connecting to that given question, okay, to given paragraph, so you can go for the answer. Like that I already told you, issue task. Okay, there is AVA, two tasks, issue task and argument task. Issue task, let us say a sample topic, like it could be okay, argued that most important technological breakthrough have happened by chance and to surprise discoveries. So like that they will give write a response. They want you to write a response for the given question. This is called issue task. But a sample, okay, if you go for argument task, Supercop recently moved in headquarters and so on, they will give you some question. Therefore, Supercop clearly made the best decision. Write a response in which examine the, okay, this is also you need to get response in terms of argument. In terms of argument. And this response in terms of agreeing or disagreeing. So maximum the response you are writing should get connected to the given question, and you should use some extra things whatever that is related, right? This is called GRE AVA, analytical writing and assessment, where you get the argument task and the issue task. Both you need to respond by writing, okay, by writing the response in terms of words. So guys, in case if you want to okay come for a coaching, this is one of the best and economical packages you will find. Most of the times you go for any corporate institutes, what happen, many times they just make this exam complicated and they will charge high fees. But I am seeing, okay, if you work on this vocabulary skills and the basic maths whatever we are telling here will definitely give you a 320 plus good score, no doubt about it, right?
So for that we are conducting some long term sessions and short term and a mini term sessions. Any session you take, based on the session you will get validity also. Okay, you may get validity based on the examination, based on the course you are taking. And all the courses have been available, especially we have been online live class packages available. You can take the live classes, okay, after your college is over, or morning sessions. Live classes always conducted before college and after college, right? And offline classes is also before college and after college that has been conducted. It is only conducted in the offline sessions. Okay, offline means institute. Okay, it will conduct in the institute. Online means live. You can just come down in a Zoom sessions, and you can ask any doubt you have, okay, at the spot only, and you can clear it. Zoom is a separate platform. We have minimum 2 batches running every day, okay, for the live classes sake. And even offline also 2 batches for the offline students sake, institute students sake. And if you can opt for app plus books package also. We provide the books, and also along with the books we provide app also, right? App where all the recorded classes in the app will be there. So these are all the facilities you are good, and all the exams also there, everything. Okay, pre-examinations means every topic exam and mock exams will be conducted to you. And even if you want to purchase materials also, we are going to have a material package here. Like that, guys, packages benefits. Majorly, I am already saying that there is live classes with the notes, okay, and spot doubt clarification, and all books we are going to provide, and app recorded classes for every topic, and mock exams and previous papers. Okay, especially all the things we are going to conduct. And you have a WhatsApp group also where you can post any doubt at the time of your preparation, right? And app plus books plus material package also there for app recorded classes, and some other facilities like materials also posted, right? And this is how you get generally the classes. And plan of preparation, first we are going to give what exactly you need to plan, and what are the topics, how the examination pattern, and what is the stage as of you know. So these are all the things we directly communicate with the student. Faculty will directly tell you the student right at the time of the admission. And what are the minimum basics you need to learn, everything will say, right? After that, okay, majorly skill center works on the student base. That's why students are okay, very easily they can tackle the exam. Okay, there's faculties and materials, exams. These are all the things definitely that will work out for main examination, right? So, and materials also we only give, so you no need to purchase any material. And app recorded classes for every topic, 24/7 access you will get it for every topic, right? And topic wise tests also we are going to provide, mock test also we are going to provide, right? And since you have any doubts, okay, uh, regarding to packages offered by our institute, you can definitely contact that number. And GRE, graduate record exam, once again I am saying it is an easy exam, but maximum people charging it like 15 to 20,000 over there. But in our institute we are charging almost like 8 to 10,000, okay, for the GRE course. And this is so economical, and not only that, the quality wise it is far better than the other institutes also. You can definitely contact us if you want, okay, to get more information. You just contact that number, right? Chalo, bye.